Alu TV International, shin ko kuna da labarin cewa ita wannan tasha ta Alu TV International ana kallon mu ne a ƙasa 55 da ke faɗin duniyar nan. Ina 'yan kasuwarmu, ina 'yan siyasarmu, ina kuma ma'aikatan gwamnati, ina masu kamfanoni da dama a cikin wannan duniyar tamu. Shin ko kuna da labarin cewa ita wannan tasha ta Alu TV International ta ware muku wurare na musamman domin tallata muku hajojinku? Ina 'yan kasuwarmu mata, ina kuma 'yan kasuwarmu maza, ina masu gwagwarmaya da gwamnati. A dalili da haka yasa muka tanadar muku wurare na musamman domin tallata muku hajojinku. Alu TV ta kuce domin biyan bukatunku. Shawara ga mata domin zama uwa ta gari wa 'ya'yanmu. Shin ko kun san uwa ita ce makaranta ta farko da yara za su fara ɗaukar ilimi daga gare ta? Ku kasance masu sanya kyawawan ƙa'idodi, hakan zai ba ma yaranku kyakkyawar tarbiyya. Ki zama ke ce babbar ƙawa a wurin yaranki, hakan zai baki damar sanin matsalolin da suke ciki. Ku ba da lokaci mai kyau domin shiga ayyukan da yaranku suke sha'awa, kamar wasa, karatu, da dafa abinci a tare. Ku zama masu haƙuri da fahimta a lokacin da kuka samu kanku a cikin wannan yanayi. Wannan shawara ce daga hukumar gudanarwa ta talabijin na Alu. On the news tonight, Sokoto State Government trains over 200 youth on skill acquisition to make themselves reliant. Sokoto Education Trust Funds distribute basic Islamic books to Islamia schools in the state. Agency for Nomadic Education continues its sensitization visit to various local government areas of the state. A lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, 6th of April. President Tinubu commends these exceptional young Nigerians for the feat and affirms that the nation's future is much brighter with many of its youth as repositories of excellence. The president also commends the institution of learning and states that these accomplishments are a testament to the quality and potential of Nigeria's education system as a nurturer of some of the world's brightest minds. President Tinubu believes that education is a critical element for national development. Hence, his administration's significant investment in the sector and the removal of financial barriers for indigent Nigerians seeking higher education through the Nigerian Education Loan Fund. The president encourages Nafisa, Rukaiya, and Hadiza to remain steadfast in their studies and wishes them continued success. The Sokoto State Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs, in collaboration with the Ministry of Works, has trained 240 youth in various skill acquisition. The beneficiaries, drawn from the 23 local government areas of the state, were also provided with working tools and transport allowances to return to their respective destinations. Aisha Abdullahi Aminu reports. The work school, which had been abandoned for years, has now been revived under the Ahmed Aliyu's administration. This was disclosed during the graduation ceremony of 240 youth trained in various skills acquisition. Speaking at the event, the Special Advisor on Community Development, Alhaji Garba Aliyu Maitumbi Kebe, described the revival of the school and the successful training of youth as a major achievement of the present administration. He explained that the beneficiaries were trained in solar and electrical installation, tailoring, plumbing, and welding. He added that each graduate will receive startup support relevant to their chosen skill. Selling is not allowed. We have 4 zonal officers. Sokoto State was divided into 4. Each and every area we have zonal officer and his staff. Here in the east we have Godaba zonal office. He was there with his staff. Now in our area we have Shagari zonal office,
from Bodinga up to Kebbi. Here in the state capital, we have zonal officers who are leading Sokoto North, South, Dengeshunu local government. They are to go around and supervise you. Because the reason why we are going to supervise you, to show you that the government of Sokoto State is serious. On his part, the Director of Community Development at Tahir Sani noted that the work school provides an enabling environment for youths to acquire skills that will benefit both themselves and the wider community, as more support will be provided. I feel let them please use the materials and training given to them, the way it will help them and help the entire society. In his remarks, the Executive Director of the Work School, Abubakar Hali, commended the apprentices for their commitment and cooperation throughout the program. The 6-week training will earn each participant a certificate, along with essential equipment such as inverters, welding machines, sewing machines, and solar and electrical toolkits. Addressing the graduates, the Senior Special Assistant on Grassroots Mobilization, Bashir Umar Sardaunangagi, urged them to make judicious use of the support provided. He also appreciated the state government's continuous efforts to empower the youth. Meanwhile, the beneficiaries expressed profound gratitude to the state government for the opportunity. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Sokoto Education Development Trust Fund has launched a second phase of Islamic book distribution and cash assistance to Islamia schools. Naziru Alhaji Sani reports that the program is targeting 46 Islamia schools, supported with 20,000 cash assistance to each school across the state. This report. The distributed books consist of foundational Islamic basic texts aimed at enhancing earlier Islamic learning among children. A representative of the Wazir in Sokoto, Alhaji Bello Nagwari, said the books distributed are of great importance, especially to the people of northwestern Africa, as they form basic foundation of Islamic knowledge and Aqidah. We do want to see them in the market, as the director said. It is unfortunate sometimes you give something to people for their own use, but they end up somewhere. So we call on them to ensure that these books are used in the way we want them to use them. The children are there waiting for these books. Their malams are waiting for these books. We want them to give them, let them use them, and then put their eyes on these books to ensure the books are properly used. Nagwari emphasized that basic Islamic education is essential in developing the intellectual capacity of children. Also speaking, the representative of the Permanent Secretary of the Arabic and Islamic Board, who is also the Director of Community Development, Hajia Jimmy Abdullahi, expressed gratitude to the foundation for supporting Islamic schools under the board's authority. She later flagged off the official distribution of the book packages to the teachers. A representative of the Commissioner for Basic and Secondary Education, Dr. Abdullahi Marapa, urged the teachers to make effective use of the book in guiding pupils without diverting from the intended purpose. On behalf of all the teachers, Liman Hamidu Kalalawa appreciated the Trust Fund for its continued support to Islamia School in the state. Naziru Alhaji Sani, Alu TV News. Thank you, Naziru. And don't forget you're watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube, while on our Facebook page, you can view us on Alu TV News. The news will continue. Sokoto State Government has participated at the 84th Joint Consultative Committee on Education plenary meeting held in Asaba, Delta State. The meeting, which aimed to shape the future of education in Nigeria, brought together stakeholders from across the country to discuss and refine educational policies. Speaking, the Permanent Secretary, Federal Ministry of Education, Mr. Abel O. Enitan, emphasized the importance of education in national development. He expressed gratitude to the Delta State Government for hosting the event
and commended the government's commitment to education and governance. The Delta State Commissioner for Higher Education, Inyahowo Tanukari, noted that the meeting will serve as a catalyst for action, guiding the development and refinement of educational policy. He encouraged the participants to engage deeply and contribute thoughtfully to the discussions. State delegations was led at the meeting by the Permanent Secretary, Ministry of Science and Technology, Al-Mustafa Yahya, with the accompanied of Director Quality Assurance Mukhtar Isa and Director Planning Malam Musa Adamu participated actively in the meeting. And a statement issued to Alu TV News by the Public Relations Officer of the State Ministry of Science and Technology, Samaila Muhammad Jangeru, said the event provided a platform for stakeholders to explore ways to improve education in Nigeria, focusing on data-driven insights and professional growth for teachers to drive national development. As part of its ongoing inspection visits to nomadic schools, the Sokoto State Agency for Nomadic Education visited Wamako and Benju local government areas. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, was there for Alu TV News. Speaking at the World Local Government, the coordinator of the National Nomadic Education Agency, Mustafa Aliyu, said the visit was meant to engage school leaders and the teachers on the challenges facing nomadic schools and explore ways to address them. Also speaking, the Executive Director of the Sokoto State Nomadic Education, Honorable Tambari Dukogushi, emphasized that nomadic schools belong to the communities, not just government. He also relayed a message from the Special Advisor to the Sokoto State Governor on Nomadic Education Agency, Umar Magaji Katami, that the students who complete nomadic schools will have their further education sponsored by the agency up to the National Certificate in Education (NCE) level, while any teacher failing in their duties will face disciplinary act. While delivering their remarks, the director and the coordinator commended the effort of the Sokoto State Government under the leadership of Governor Ahmad Aliyu Sokoto for giving the agency the necessary support. Community members and the leaders of the Miyetti Allah involved local governments expressed gratitude for the visit and presented key requests, including more nomadic schools, learning materials, and better infrastructure. They praised the agency's impact and expressed hope for continued progress. The local government chairman visited, declared their full support for the agency. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. As part of ongoing efforts to support industrial growth across Sokoto State, the Industrial Development Agency, under the leadership of Special Advisor Honorable Abubakar Buda Amanawa, continued its inspection tour with visit to some key local industries in Dengeshuni and Sokoto North local government areas. Correspondent Jamilu Musa Meshanu has more. During the visit to the Tudun Maitandu in Dengeshuni, the team visited a local facilities known for producing traditional Ailina containers. Operations of the small-scale businesses expressed their appreciation for the visit, describing it as sign of the government's recognition and encouragement of local craftsmanship. They also extended God's willing message to Governor Ahmad Aliyu, praying for the success of his administration and its development agenda. At Nakoform Company, the managing director commended the visit by the agency, describing it as the first time of its kind. He assured the delegation of the company's readiness to cooperate with the agency, expressing interest in becoming a partner in the state's industrial development. If I get what I want and the machines we needed, I'm telling you the capacity, the employment, the workers here may be above 200. You understand? That is a promise. The tour also took the team to the Gangare Phosphate Rice Mill in the Kantindaji area. The managing director of the company lauded the agency's effort to improve the industrial activities, noting that such commitments align with the state government's vision for economic transformation through value-added production.
In his remark at the end of the visit, Honorable Abubakar Buda Amanawa emphasized Governor Ahmad Ali's determination to revive the state economy by strengthening the industrial sector. And when he came on board, in his own wisdom, decided to establish or create an agency called Agency for Industrial Development. The aim and the objective of that agency, which has been created by him, is to boost the factories, the industries, and the companies in Sokoto State. He wants to revitalize. These equipment will not only save costs for FEMA, the road construction, it will also ease the availability where in remote areas even the hiring are not available. The estimated cost of this equipment is worth billions of naira. And not only that they gave us the machines free, they took time to send people from Japan for training of machine operation and the use of the machine, and also gave us spare parts for the repairs of the machine. And today, Mr. Suzuki Nuruddin Iboka, our very distinguished chairman, Senate Committee on FEMA, Alhaji Sahibi Yao, the MD of FEMA, the board management, the past MDs, ladies and gentlemen. Today is another unique occasion for the commissioning of this very important equipment for the road maintenance in Nigeria, donated by Japanese government. Let me seize this opportunity to once again call on the MD of FEMA to put the this equipment into judicious use and ensure proper maintenance. To Japanese government, we want to once again thank you very much for your support, for your contribution to our agency and by extension to Nigeria as a whole. This we will never take for granted. Thank you for the robust partnership and collaboration. On this note, I hereby commission this equipment to the glory of God Almighty and to the benefits of mankind. Bismillah. Congratulations, sir. This equipment, and thank you very much for giving me a local name. I am very much honored. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. So that will help us maximize the utilization of these assets over so many years. Thank you. Thank you very much. You may ride. You are armed with protecting the people. And thanks to FEMA for the great. No. Gwamnatin jihar Sokoto ta horar da fiye da matasa 200 ayyukan hannu daban-daban domin dai dogaro da kawunansu. Asusun tallafawa ilimin jihar Sokoto ya tallafawa makarantun Islamiyya da ke faɗin jihar nan da littattafan addinin Musulunci. Hukumar kula da ilimin Fulani ta ci gaba da kai ziyarar wayar da kai a ƙananan hukumomi da dama da ke faɗin jihar nan. To jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa da sashen labarun Alu TV.
Yau dai muna Laraba 6 ga watan Agustan shekarar 2025 wanda ya tamka da kwanaki 9 cur ga watan Safar hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina 1447. Sunana Abubakar Tauba dauke da fassarar labaran. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya taya Nafisa Abdullahi da Hadiza Kashim Kalli murna na kasancewar su gwarazan shekarar 2025 a bisa lashe gasar azancin zance da harshen Turanci da kuma muhawara ta duniya wadda ta gudana a London da ke ƙasar Birtaniya. An je ayyana Nafisa Abdullahi wadda ke da shekaru 17 a duniya a matsayin lashe gasar azancin magana da harshen Turanci, yayin da Rukayya mai shekaru 15 a duniya ta kuwa ta zo mataki na ɗaya a gasar muhawara ta duniya da aka shirya. Sai kuma Hadiza wacce ta samu sarkar zinari na kasancewar ta wacce ta fi baiwa yayin gasar. Bisa hakan dai shugaban ƙasar Tinubu ya jinjina wa 'yan matan na ɗaukaka martabar ƙasar Najeriya wadda ke tare matasa masu ɗimbin basira. Kazalika shugaban ƙasar ya jinjina wa cibiyar nan da ke horas da yara, ya kuma ƙara cewa wannan na nuni da irin inganci da kuma ilimi mai alfanu da take samarwa ga ɗalibai wanda da ƙarshe suka janyo ƙasar Najeriya martaba a idanun duniya. Shugaba Tinubu har ila yau ya yi amanar cewa ilimi shine ginshiƙin duk wani ci gaban rayuwa. Bisa haka ya bayar da tabbacin ƙara haɓaka fannin ilimi da kuma cirewa duk ɗalibai ɗan ƙasa duk wani tarnaƙi wanda zai sha makace shi daga samun ingantaccen ilimi ta hanyar shirin na bayar da bashin tallafin karatu wato NALFund a turanci. Da ƙarshe shugaban ƙasar ya yi fata alheri ga Nafisa, Rukayya da kuma Hadiza, inda ya ƙara kira gare su da su ƙara zage dantse wajen karatunsu. A wani mataki na rage ma al'umma zaman kashe wando, ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da sarautun gargajiya ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da ma'aikatar ayyuka sun horar da matasa 240 sana'o'in hannu daban-daban. An da zaƙon matasan ne daga ƙananan hukumomi 23 da ke faɗin jihar nan, inda aka sama musu kayayyakin aiki a kuma haɗa musu da kuɗaɗen sufuri yayin da za su koma yankunan su bayan samun horaswar. Wakiliyanmu Aishatu Abdullahi Aminu na da cikin wannan rahoton. Makarantar koyon sana'o'i da aka yi watsi da shi tsawon shekaru an sake farfado da ita a ƙarƙashin gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu. Wannan bayani an yi shi ne yayin bikin kammala koyon aiki na matasa 240 da aka horas da su a fannoni daban-daban na koyon sana'o'i. Yayin da yake jawabi a wurin taron, mai baiwa gwamna shawara na musamman kan ci gaban al'umma, Alhaji Garba Aliyu Mai Tumbi Kebe, ya bayyana cewa sake farfado da makarantar da kuma nasarar horas da matasa gagarumar nasara ce ga wannan gwamnatin. Ya bayyana cewa an horas da masu cin gajiyar shirin a fannonin saka na'ura mai aiki da hasken rana da wutar lantarki, ɗinki, haɗa famfo da kuma walda. Ya ƙara da cewa kowane daga cikin waɗanda suka karɓi horon za a ba shi tallafin fara sana'a gwargwadon fannin da ya zaɓa. Allah don annabi muna kira gare ku a ba gwamnatin Ahmed Aliyu goyon baya. Mu da can da muka ce a kawo mana mutane babu ruwanmu da fati, duk ɗan jihar Sokoto wanda ciyaman ɗi ne ga ya kamata to a taho mana da shi. A nasa jawabin, daraktan fannin ci gaban al'umma Tahiru Sani ya jaddada cewa makarantar koyon aikin na samar da ingantaccen yanayi da zai ba matasa damar koyon sana'o'in da za su amfani kansu da kuma al'umma baki ɗaya, tare da ƙarin tallafi daga gwamnati. Shi ma daraktan gudanarwa na makarantar Abubakar Hali ya yaba wa jajircewar da kuma haɗin kai da ɗaliban suka nuna a tsawon lokacin shirin. Ban kira na gare shi ne Allah ya sa su tsaya su yi amfani da abin da koya musu, abinda kuma injimukan da za a ba su Allah ya sa su iya amfani su kuma yi amfani al'umma. Horon ya ɗauki makonni 6 inda kowane ɗalibi ya samu takardar shaidar kammalawa tare da muhimman kayan aiki kamar na'urar inverter, injin walda,
keken ɗinki da kuma kayan aikin na'ura mai aiki da hasken rana da lantarki. A yayin jawabinsa ga waɗanda suka kammala, babban mai taimakawa gwamna na musamman kan wayar da kan matasa, Bashir Umar Sardaunan Gagi, ya shawarce su da su tabbatar da amfani da tallafin da aka ba su ta yadda ya dace, tare da yabawa ƙoƙarin gwamnati na ci gaba da tallafawa matasa. Haka zalika waɗanda suka amfana da shirin sun nuna matuƙar godiya ga gwamnatin jihar bisa damar da ta ba su. Kuma ga abin da na samu, yana fatan Allah ya sa jama'a musulmi su wana da wanga abin da na samu, ni ma na ji daɗi kuma na gode. Allah ya saka da alheri. Godiya kwarai da gaske ga mai girma Ahmad Ali da kuma mahaifin shi mai girma Aliyu magatakardar Hamaku. Ubangiji Allah ya ƙara musu lafiya, ya ba su ikon kulawa da talakawansu, ya kuma ba su kyakkyawan lafiya da kuma kyakkyawan wadata. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Asusun da ke mafatukar tallafawa ilimi a jihar nan ya sake kaddamar da bayar da tallafin littafin addinin musulunci ga islamiyoyi da ke faɗin jihar nan. Wakilinmu Naziru Alisani ya rawaito mana cewa makarantun ne 49 ne za su amfana da wannan tallafin. Daga bisani kuma aka bayar da tallafin kudade na 20,000 ga ilahirin makarantun islamiyya da ke faɗin jihar nan. Ga yin rahoton da ya haɗa muna akan wannan batun. Daga cikin littattafan da aka raba sun ƙunshi littattafan addinin musulunci wanda ake amfani da su domin koyar da yara karatu da gina masu aƙida. Wakilin wazirin Sokoto Alhaji Bello Nagwari ya bayyana cewa waɗannan littattafan da aka raba suna da matukar amfani musamman ga mutanen yankin Afirka ta Yamma, wanda su ne littattafan da ake amfani da su domin samun ilimi da ƙarfafa aƙida. Shawara shine su yi amfani da su da kamata, kada a bari a wulakanta su, kada a bari a kai da su da sauransu. Nagwari ya jaddada cewa ilimin addinin musulunci shine tushe ga kowane yaro, wanda ke ƙara faɗaɗa ma yaro basirarsa. A cikin nata jawabin, wakiliyar babban sakataren ma'aikatar ilimin harshen larabci ta jihar Sokoto Hajiya Jummai Abdullahi ta bayyana godiyarsu ga cibiyar bisa ga irin tallafin da suke baiwa makarantun da ke ƙarƙashin kulawar hukumar. Daga bisani ta ƙaddamar da rabon littattafan ga malaman. Wakilin kwamishinan ilimi na jihar Sokoto Darakta Abdullahi Marafa ya buƙaci malaman da su yi amfani da littattafan wurin koyar da yara kamar yadda aka buƙata, ba wai a karkatashe su ga wani abu ba bisa ga manufar da aka bayar da su domin ta. Da yake wakiltar malaman, Liman Hamidu Kalalawa ya gode wa cibiyar bisa ga tallafin da take baiwa makarantun Islamiyu a cikin jihar. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. To jama'a kada ku sha'afa, kuna kasancewa da labaran ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke jihar Sokoto. Za ku dai iya kasancewa da mu a shafukanmu na sada zumunta, wato a Alu TV a shafinmu na YouTube, ko kuma kasancewa da mu a shafinmu na Facebook ta hanyar lalabar Alu TV News. Yanzu kuma labaran nan za su ci gaba. Gwamnatin jihar Sokoto ta halarci taron tuntuɓar ilimi da ya gudana a garin Asaba, babban birnin jihar Delta. Taron dai ya gudana da zimmar lalubo bakin zaren matsar da fannin ilimin ƙasar nan ke fuskanta da kuma magance ta. Ya samu halartar masu ruwa da tsaki daga sassa daban-daban na ƙasar nan. Inda yake jawabi a gurin taron, babban sakatare a ma'aikatar ilimi da ƙasa, Mr. Abel O. Enitan, ya bayyana muhimmancin ilimi musamman ma wajen samar da ci gaba a ƙasa. Ya yi godiya ta musamman ga gwamnatin jihar Delta na ɗaukar ɗawainiyar taron. Bugu da ƙari ya yaba ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi na ganin fannin ilimi a jihar ya yi zarra. A nashi haujin, kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar Delta Inwoho ya bayyana cewa taron zai taimaka ainun wajen ɗaukar mataki akan matsalolin da suka zamar wa ilimi ƙarfin ƙafa. Bisa haka ya yi kira ga mahalarta taron da su tabbatar da sun yi aiki da abin da suka amfana da shi a yayin taron, su kuma bayar da su gudunmuwa yayin tattaunawar. A hannu ɗaya, shi ko ayarin jihar Sokoto ya samu jagoranci daga babban sakatare a ma'aikatar fasaha da ƙere-ƙere jihar Sokoto, wato Al-Mustapha Yahaya, tare da rakiyar daraktan samar da ingancin ilimi Muktar Isa da kuma daraktan tsare-tsare Malam Musa Adamu. Dukkaninsu sun kasance cikin waɗanda suka halarci taron.
A cikin wani bayani da ya aike wa labarun Alu Tv wanda ya fito daga jami'in hulɗar jama'a na ma'aikatar fasaha da kere-kere Muhammad Jangeru ya bayyana cewa an samar da wani dandali da zai mayar da hankali wajen gabatar da hanyoyin da za a bi domin samar da ci gaba a fannin ilimin ƙasar nan. A wani yunkuri na ganin cewa ta kai ziyara a makarantun Fulani, hukumar kula da ilimin Fulani da jihar Sokoto ta kai ziyara a ƙananan hukumomin Wamako da Binji. Wakilinmu Rabiu Abdullahi na da cikon wannan rahoton. Yayin da suke jawabi a dukkanin hukumomin, jami'in hukumar ilimin matafiya ta ƙasa wato Mustapha Aliyu ya bayyana cewa ziyarar an shirya ta ne domin tattaunawa da shugabannin makarantu da malamai kan ƙalubalen da makarantun matafiya ke fuskanta da kuma gano hanyoyin da za a shawo kansu. Yanzu ina baku misali, mutum ɗaya ya samu ilimi a ƙaramar hukuma ma ya zama wani abu, so zai kasance mai amfani. Yau muna tare da mai girma Aliyu Magatakarda Wamako. Ko duk mutane Wamako ba su yi karatu ba, ga yanda ya samu dama ya samu daga martabat wannan karamar hukuma, mutum guda ne fa, amma duk Najeriya babu inda ba a san shi ba. Haka zalika, daraktan zartarwa na hukumar ilimin matafiya ta jihar Sokoto, Honorable Tambar Dikko Goshi, ya jaddada cewa makarantun matafiya na al'umma ne ba na gwamnati kaɗai ba. Ya kuma isar da saƙon mai ba gwamna shawara na musamman kan hukumar ilimin matafiya ta jihar Sokoto, Umar Magaji Katami, wanda ya bayyana cewa duk ɗalibin da ya kammala karatunsa daga makarantar matafiya, hukumar za ta ɗauki nauyin karatunsa har zuwa matakin kammala NCE. Haka zalika, duk wani malami da ya kasa sauke nauyin da ya rataya kan shi za a hukunta shi yadda ya dace. A yayin jawaban nasu, daraktan da kuma jami'in sun yaba wa gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin jagorancin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto bisa goyon baya da haɗin kan da take baiwa hukumar. Mu yanzu ba mu son siyasa ta yi tasiri, ko ka ce ka yi APC baka zuwa aiki da wanda a APC da wanda a PDP a yadda muka yi so ne, duk wanda ka son mai girma gwamna tun da ya ƙara mai albashi to ya kamata ya tsaya ya yi aiki da tsirkai fa. In kuma baka yi aikin ba to ba magana APC ta ba, maganar sabbata da shi ne, saboda kowa ya san education na cikin 9 agendas ɗin shi. Al'umma da dama da kuma shugabannin Mayatti Allah na ƙananan hukumomin biyu sun nuna farin cikin su da godiya bisa wannan ziyarar, tare da gabatar da wasu buƙatu da suka hada da ƙarin makarantun matafiya, kayan koyo da koyarwa da kuma gyaran manyan abubuwan more rayuwa. Sun yaba da irin tasirin da hukumar ke da shi wajen inganta ilimin matafiya, tare da fatan ɗorewar wannan ci gaban. Shugabannin ƙananan hukumomin da aka kai ziyarar kuwa sun bayyana cikakken goyon bayansu ga hukumar. Ƙarshen rahoton kenan, Rabiu Abdullahi wakili. A wani mataki na ganin cewa ta tallafa wa fannin masana'antu, hukumar da ke kula da masana'antu a jihar Sokoto, ƙarshen jagoranci mai magana shawara akan masana'antu, Honorable Abubakar Buda Amanawa, ya ziyarci wasu ƙananan masana'antu da ke yankin ƙananan hukumomin Dange Shuni da kuma Sokoto ta Arewa. Wakilinmu Jamilu Musa Mai Shanu a da cikon wannan rahoton. A yayin ziyarar da aka kai a tudun mai tandu a ƙaramar hukumar Dange Shuni, tawagar ta ziyarci wani wurin da ake ƙera tandun kwalli na gargajiya. Masu wannan sana'ar sun nuna farin cikinsu da ziyarar, inda suka bayyana hakan a matsayin wata alamar yabo da ƙarfafawar gwiwa daga gwamnati ga masu sana'o'in hannu. Sun kuma mika saƙon fatan alheri ga gwamna Ahmad Aliyu tare da yi masa addu'ar samun nasara akan manufofin ci gaban jihar. Ba mu sa abin da wadda za ta farfaɗowa da waɗannan ƙananan masana'antu. Amma duk da ya yi haka, mu kuma mun ɗauka 100%. Duk gwamnatin da ta shuɗe babu wadda an kai wadda ka cewa ta shigo ƙauye ta taho ta taimaka ma masu ƙananan sana'o'i. Har da yaba musu. To mu mun ji daɗi 100% tun da har ya tuno mun muna yawan ga sana'a ya sani mun tuno da su. Babu gwamnatin da ta yi mana in ba shi ba ke. Domin muna godiya kwarai da kwarai. Allah shi gwada mana ya koma wucewa da kuzi. A kamfanin Katifa na Nako, manajan darakta ya yaba wa wannan ziyarar ta hukumar, yana mai cewa ita ce irin ta farko da suka taɓa samu.
ya tabbatar wa tawagar cewa kamfanin na da cikakken shiri na yin haɗin gwiwa da hukumar, tare da nuna sha'awarsa ta zama abokin tafiya wajen ci gaban masana'antu a jihar. Tawagar kuma ta kai ziyara zuwa kamfanin Gangare Phosphate Rice Mill da ke yankin Kantin Daji. Manajan darakta na kamfanin ya jinjina wa ƙoƙarin hukumar na farfaɗo da harkokin masana'antu, yana mai cewa irin wannan jajircewa na da nasaba da hangen nesa na gwamnatin jihar wajen sauya tsarin tattalin arziki ta hanyar sarrafa kayayyakin cikin gida. A jawabinsa a ƙarshen ziyarar Honorable Abubakar Buda Amanawa ya jaddada ƙudurin gwamna Ahmad Aliyu na farfaɗo da tattalin arzikin jihar ta hanyar bunƙasa masana'antu. Ya bayyana cewa kafa hukumar bunƙasa masana'antu a jihar na daga cikin matakan da gwamnan ya ɗauka. Abundant farming have now returned thanks